Shalom and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning opposite words in Hebrew. One of the best ways to memorize vocabulary is through opposites, and that's what we'll be doing today. Please note that while the adjectives can have both male and female forms, for the purpose of this video, we'll be covering only the male form. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. Hope is tikva. Tikva. Despair is yeush. Yeush. Profit is revach. Revach. Loss is hefsed. Hefsed. Majority is rov. Rov. Minority is miut. Miut. Attention or care is tipul. Tipul. Neglect is הזנחה. הזנחה. Beginning is התחלה. התחלה. Ending is סוף. סוף. First is ראשון. ראשון. Last is אחרון. אחרון. Above is מעל. מעל. Below is מתחת. מתחת. Unique is מיוחד. מיוחד. Common is פשוט. פשוט. Loyal is נאמן. נאמן. Treacherous is בוגדני. בוגדני. Faith is אמונה. אמונה. Doubt is ספק. ספק. Real is אמיתי. אמיתי. Imaginary is דמיוני. דמיוני. Liberal is ליברלי. ליברלי. Conservative is שמרני. שמרני. Constructive is בונה. בונה. Destructive is הרסני. הרסני. Sane is שפוי. שפוי. Insane is מטורף. מטורף. Professional is מקצועי. מקצועי. Amateur is חובבני. חובבני. Awake is ער. ער. Asleep is ישן. ישן. Satisfied is מרוצה. מרוצה. Discontented is לא מרוצה. לא מרוצה. To accept is לקבל. לקבל. To refuse is לסרב. לסרב. To advance is להתקדם. להתקדם.
To retreat is לסגת. לסגת. Affirmative is חיובי. חיובי. Negative is שלילי. שלילי. Agile is זריז. זריז. Clumsy is מגושם. מגושם. To agree is להסכים. להסכים. To disagree is לא להסכים. לא להסכים. To allow is להרשות. להרשות. To forbid is לאסור. לאסור. An amateur is חובבן. חובבן. A professional is מקצוען. מקצוען. To amuse is לשעשע. לשעשע. To bore is לשעמם. לשעמם. Ancient is עתיק. עתיק. Modern is מודרני. מודרני. An answer is תשובה. תשובה. A question is שאלה. שאלה. To appear is להופיע. להופיע. To disappear is להיעלם. להיעלם. To approve is לאשר. לאשר. To disapprove is להתנגד. להתנגד. To ascend is לעלות. לעלות. To descend is לרדת. לרדת. Awful is נורא. נורא. Wonderful is נפלא. נפלא. Backward is לאחור. לאחור. Forward is לפנים. לפנים. Barren is צחיח. צחיח. Fertile is פורה. פורה. Bashful is מבויש. מבויש. Bold is אמיץ. אמיץ. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And share with me in the comments below if there are specific topics that you would like to learn about. For now, thank you for watching and להתראות!